So if you remember, we started talking about this example and I think we finished it, right? I think we finished it, but even then I'll go over it. So what we had is this example is a second order system, particularly special second order system, two integrators, 1 upon s squared. GS is 1 upon s squared. So this is called a double integral plant. It's very popular to control engineers. Okay, so what are you going to do about this? So the question says write in state matrix notation. First of all, this is transfer function form. So we have to write in state matrix notation like what? X dot is ax plus bu, y is cx plus du. We have to write in that form. This is the first part. The second part says find the state transition matrix. So you remember state transition matrix phi of t. বলো দেখি কি বলতে পারবে state transition matrix কাকে বলে? Anybody? Anybody, can you tell me what is state transition matrix? কি বাবুরা কেউ পারছো না কেউ? Don't remember? Hello? Are you there? তোমরা আছো তো? তোমাদের কথাবার্তা শুনছি না কেন? জি স্যার। আচ্ছা, বলো দেখি স্টেট ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্সটা কি জিনিস? আমরা কতদিন করেছি? এর আগেও প্রবলেম সলভ করেছি নাকি? না কতদিন করেছি? ওকে, এক্সাম্পল করেছি। এই এক্সাম্পলটি কতদিন করে গেছিলাম? কারো মনে নেই? স্টেট ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স কাকে বলে? Anybody answer me. I have got now 41 students. Anybody answer me. What is state transition matrix? কি সর্বনাশ, জানো না নাকি বলবে না ব্যাপারটা কি? সবারই তো মাইক্রোফোন অফ দেখা যাচ্ছে, তো এটা তো অন করতে হবে। আইটি সামথিং কিছু একটা ছিল, নট শিওর। ওকে, ইন্টারেস্টিং। তো বাবা এত কষ্ট করলাম আমি ওই দিন, আর তোমাদেরকে এত করে বোঝাচ্ছি আর তোমরা তো কিছুই বুঝছো না বা কিছুই নিতে চাচ্ছ না। ব্যাপারটা কি? স্টেট ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স হলো ই টু দি এটি। এটা কোথায়? এটাকে আমি প্রথম বললাম না যে স্টেট ম্যাট্রিক্স নোটেশনে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে এটাকে, এই যে ট্রান্সফার ফাংশনটাকে ওইটাকে মধ্যে লিখতে হবে ইন দ্য ফর্ম এক্স ডট ইজ এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইজ সি এক্স। এই যে এ, এই এ ওইটার ই টু দি এ টি ইজ দ্য স্টেট ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স। মনে পড়ছে এখন? কয়জনের মনে পড়েছে? হ্যাঁ, কয়জনের মনে পড়েছে? জি স্যার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, এবার যাক ভালো। সো সো দিস রিভিশন ইজ ওয়ার্থ ইট, রাইট? তাহলে তোমরা আমি যদি ছেড়ে দিতাম, চলে দিতাম অন্য টপিকে, তোমরা জানতেই না যে কি হচ্ছে না হচ্ছে। Okay, so the first part is getting the state matrix notation, means writing it in the form x dot is ax plus bu, y is cx plus du. এই ফর্মে লেখাটা, এটা হলো ফার্স্ট পার্টটা। সেকেন্ড পার্ট হলো find the state transition matrix, means getting e to the at. You remember e to the at, why it is important? With a solution, এই যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যদি এরকম হয় x dot is x plus bu, এটার সলিউশন হলো x of t is e to the at x naught. এটা মনে রাখতে হবে, এটা মনে রাখতে হবে। তোমাদের সবসময় তো ওইরকম পরীক্ষা হবে না যে খাতা দেখে দেখে লিখতে পারবা। সো তার জন্য এটা মনে রাখতে হবে, ইটস ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড মোরওভার ইটস নট ভেরি ডিফিকাল্ট। তোমরা তো এটা তো করেছো, স্কেলার ইকুয়েশন করেছো, x dot is ax t plus bu t, এটার সলিউশন তোমরা এটা দেখেছো আগেই। তো ফর ম্যাট্রিক্স নোটেশন x dot is ax plus bu যদি হয়, এটার সলিউশন হবে এটা। যদি ইনপুট না থাকে তাহলে এটা বাদ, এই পার্টটা বাদ। আর যদি ইনপুট থাকে, ইনপুট মানে বুঝতে পারছো তো, ইনপুট টার্মটা এটা, এটা যদি না থাকে তাহলে দিস ইজ দ্য সলিউশন। আর যদি এটা থাকে তাহলে এই দুইটা মিলিয়ে সলিউশন। এক্স টি ইজ ই টু দি এটি এক্স নট, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা, ই টু দি এটি। এটা কি আমরা বলি স্টেট ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স। এবার এবার মনে থাকবে তারপরে নাকি? কি অবস্থা তোমাদের? ও আই হ্যাভ গট অ্যাবাউট অলমোস্ট 50% অফ দ্য ক্লাস। তো এটা মনে রাখার চেষ্টা করবে, ই টু দি এটি ইজ ফাই অফ টি, এটার নাম দিয়েছি আমরা ফাই অফ টি, বইতে আছে এই সিম্বল ইউজ করেছে। এবং এটা হলো স্টেট ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স।
এবং এটা কেন দরকার, এটা যদি জানো তাহলে তুমি ফার্স্ট পার্টে জানলে, আর এটা জানলে তুমি এটাও বের করতে পারবে। হোয়াট উইল ডু, ই টু দি এ টি মাইনাস টাও, এখানে যেখানে এ টি আছে সেখানে টি এর পরিবর্তে টি মাইনাস টাও বসিয়ে দিবে, ই টু দি এ টি মাইনাস টাও বি ইউ টাও ডি টাও। ওকে, সো for solution of the state equations we need e to the at. That's why the second part of the problem says, first part is write the equations, state notation. Second part says write the state transition matrix, find e to the at. Okay, এবং পরের পার্টটা, লাস্ট পার্টটা যেটা, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইনিশিয়াল স্টেজ যদি দিয়ে দেওয়া থাকে, ইনিশিয়াল স্টেজ যদি তোমাকে দিয়ে দেওয়া হয়, what will be the response for unit step input, রেসপন্সটা কোনটা, what is the response, আমি যদি find the response, what do you think they have asked you to find? Open question for everybody. যদি বলা হয় যে find the response, response মানে কি? আউটপুট। Output, that's right. Response মানে output. That's good. That's good. So you have to get output. And how do you get output? এটা আউটপুট পাওয়ার জন্য তোমার প্রথমে তো যদি ইনিশিয়াল স্টেট দেওয়া থাকে, তুমি এক্স বের করতে পারো, স্টেটগুলি বের করতে পারো, তাই না? এই স্টেট ইকুয়েশন করতে পারো, এক্স অফ টি। ইনিশিয়াল কন্ডিশন যদি দিয়ে দেওয়া থাকে আর যদি ইনপুটও যদি দিয়ে দেওয়া থাকে, তাহলে ইউ ক্যান গেট এক্স অফ টি স্টেটস। আর ওই স্টেটগুলিকে যদি সি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে আউটপুট পেয়ে যাবে। y of t is cxt plus dut. Normally d is 0, normally most cases. So যদি এটাকে যদি c দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে তুমি আউটপুট পাবে ওইটাই রেসপন্স। Given the initial states, evaluate the response for unit step input. এই input, এই যে ইউটা, এই যে এটা হলো unit step. Okay, so the last part says find c if this is a unit step for this system. Okay, so একটা একটা করে আমরা করি। প্রথম পার্টটা যেটা করেছিলাম, রাইট ইন স্টেট ম্যাট্রিক্স নোটেশন। তো এটা আছে একটা ট্রান্সফার ফাংশন। ট্রান্সফার ফাংশন কি আমাদের স্টেট ইকুয়েশন লিখতে হবে, এই ধরনের ইকুয়েশন লিখতে হবে। x ডট ইজ ax প্লাস বিইউ, আর y ইজ cx, টা আমি লিখিনি আর না, আচ্ছা যাক, ওর লিখতে পারবে y ইকুয়াল cx ইকুয়াল 1 0 x, y is going to be, দেখো x1 is y, এটা x1 is c, so y will be 1 0 টাইমস x। ওকে, সেটা পারবে, পরের কথা হবে। প্রথম কাজ হলো স্টেট ইকুয়েশন লেখা, which is the difficult part, which is the lengthy part also. ওকে, সো স্টেট ইকুয়েশন লেখার জন্য কি করব আমরা, দুইটা মেথড তোমাদের দিয়েছিলাম, ইফ ইউ রিমেম্বার। দুইটা মেথড দিয়েছিলাম, কয়জনের মনে আছে দুইটা, যে অন্তত দুইটা নাম মনে আছে কয়জনের? You remember two methods I gave you for writing state equations? Two general methods. আর স্পেশাল মেথড তো ছিলই, সার্কিটের জন্য আমরা ব্যবহার করেছি, মেকানিক্যাল সিস্টেমের জন্য ব্যবহার করেছি, বাট আই গিভ ইউ টু জেনারেল মেথডস টু রাইট দি স্টেট ম্যাট্রিক্স নোটেশন ফ্রম ট্রান্সফার ফাংশন। আই ওয়ান্ট টু হিয়ার ফ্রম ইউ। তোমরা কি পড়াশোনা করো না বোধহয়, না? জি স্যার, একটা হচ্ছে উপরে এস না থাকলে এক ধরনের, দ্যাটস গুড, দ্যাটস আরেকটা গুড। হচ্ছে উপরে এস থাকলে সেটা। ওকে, দ্যাটস ভেরি গুড। আই ফিল গুড। এত বড় ক্লাস এর মধ্যে যদি অন্তত দুই চারটা ছেলে যদি আমাকে না বলতে পারে, তাহলে আই ফিল দ্যাট আই এম লেফট আউট। ওকে, সে যদি এস যদি উপরে না থাকে, তাহলে একটা মেথড আছে সিম্পল মেথড, আর যদি এস থাকে তাহলে এটা এরপর একটু কঠিন না, একটু লেংদি আর কি, একটু লেংদি হবে। কিন্তু এইরকম যদি সিস্টেম থাকে যে উপরে এস নাই, তাহলে তো খুব সিম্পল। কি প্রসিডিউরটা কি ছিল, আমি বলেছিলাম যে তোমরা ক্রস মাল্টিপ্লাই করবে, করার পরে ইনভার্স ল্যাপ্লাস করবে। সো এস স্কোয়ার সিএস ইজ ইউএস, তার ইনভার্স ল্যাপ্লাস করলে হবে সি ডাবল ডট টি ইজ ইউটি। দেখো, যারা বুঝতে পারছো না তারা চেষ্টা করো বোঝার জন্য। এখানে যদি না বুঝো, বাড়িতে গিয়ে মানে ক্লাসের পরে তোমরা চেষ্টা করবে। I am used to saying বাড়িতে গিয়ে, because I'm still tuned to your class, classroom. Okay, ক্লাসের পরে তোমরা চেষ্টা করবে, যদি তাও যদি না বুঝো, you have my telephone number. Okay, you call me or you send me an email and then we'll see what to do with you. So the steps are like this. যদি ট্রান্সফার ফাংশন দিয়ে দেওয়া থাকে, ক্রস মাল্টিপ্লাই, so you get s square cs একদিকে, আরেকদিকে হবে us, তার ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নেবে। ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হলো কি, s স্কয়ার cs এর ইনভার্স ল্যাপ্লাস হলো d স্কয়ার c dt স্কয়ার। মনে পড়ছে তো সব কথাবার্তা, না এভরিবডি? c c ডাবল ডট t, এটার ইনভার্স ল্যাপ্লাস s স্কয়ার cs এর ইনভার্স ল্যাপ্লাস হলো c ডাবল ডট t।
ইনিশিয়াল কন্ডিশন আমরা ধরছি না, ট্রান্সফার ফাংশনের ভিতরে আমরা ইনিশিয়াল কন্ডিশন নাই। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য উইকনেসেস অফ দিস মেথড। ওকে, সো এটাতে দিচ্ছে সি ডাবল ডট টি, আর এটাতে সিম্পল ইউটি হয়ে গেল। মনে রাখবে এই ইউটি কিন্তু স্টেপ ফাংশন না, এই ইউটি ইজ দ্য ইনপুট। কন্ট্রোল সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়াররা somehow they like u to be the input function. Okay, so we have a second order system now. C double dot t is ut, এবং এটাকে আমরা স্টেট রিপ্রেজেন্টেশন করেছি, স্টেট চুজ করেছি, তারপরে আমরা লিখেছি x ডট ইজ ax প্লাস bu। তো আমি এখানে ছেড়ে দিচ্ছি, তোমরা ইউ ইটস ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, টেক এ লুক and see how many of you understood. আমি তো বলার তো শেষ নাই, তোমাদের নিজেদেরও চেষ্টা করতে হবে কিছু। এগুলি আমি তো একবার দুইবার করে পড়িয়েছি, দুইটা এক্সাম্পল করেছি তো আগে। এই ইকুয়েশনটার, এই সেকেন্ড অর্ডার ইকুয়েশনের স্টেট ফর্ম হলো এটা। আর এখানে আমরা কি করেছি দেখো, এই যে যা করেছি তার থেকে স্টেট ফর্ম আসলে এরকম। আই গিভ ইউ 2-3 মিনিটস টু পন্ডার অ্যাবাউট। হ্যাঁ, দরকার লাগলে খাতায় লেখো, খাতায় লিখে দেখো যে এটা কিভাবে হলো, কিভাবে করেছি। পরীক্ষা কিন্তু থাকবে এগুলি, পরীক্ষা থাকবে তোমার। কুইজে থাকলো না থাকলো তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু কুইজ তো আমি দেখতেই পেয়েছি তোমাদের যা দেখলাম অবস্থা আর কি, একই জিনিস। এই কুইজের আর এগুলি চেঞ্জ হবে না। গত বছর যা দেখেছি এবারও তাই দেখছি, একেবারে একেবারে পুরোপুরি নকল। তাও যদি নকল, যদি বুঝে কিছুটা নকল করতে দিলে হইতো। যা পাইছে সোর্স সেখান থেকে নকল করছে, কি যে নকল করছে তাও জানে না তারা। আমাকে আমার এক ছাত্রী তো চ্যালেঞ্জই করে বসছে, স্যার আমাকে মাত্র 5 দিয়েছেন 10-এর মধ্যে। পরে আমি দেখলাম যে she should get a 0. এনিওয়ে, আমি নাম বলছি না তোমাদের, সো ডোন্ট ওয়ারি। কপিও ঠিক মতো করতে পারছে না, কপি করছে, কপিটাও ঠিক মতো হচ্ছে না। কি অবস্থা তোমাদের নিয়ে, কি করব বলো দেখি। বড় ভাইরা তোমাদেরকে চেষ্টা করছে সাহায্য করার জন্য, কিন্তু তা তো কাজ হচ্ছে না। এনিওয়ে, সো I hope this thing is over with us and we can do some real work. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসছো তোমরা, যাতে কিছু শিক্ষা পাও, যাতে কিছু শিখতে পারো। ভবিষ্যতে তোমাদের এইটাই তো সম্বল, যখন চাকরি করতে যাবে, কাজে কোথাও যাবে বা পড়াশোনা করতে যাবে, এইটাই তোমার অ্যাসেট। এবং এখানে যদি তোমাদের লস হয়ে যায়, আই এম নট সেইং দ্যাট ইট ইজ বিকজ অফ ইউ, ইট ইজ বিকজ অফ দ্য সিস্টেম। সিস্টেমটার জন্যই এটা হচ্ছে। যাকে সো ওকে, কথা হলো সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম, সি ডাবল ডি টি ইজ ইউটি, এবং এটা রিপ্রেজেন্টেশন হলো এই। আমাকে বলো তোমরা কয়জন এটা বুঝেছো বা বুঝতে পেরেছো। তার চাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার যে কয়জনে বুঝো নাই। যদি একাধজন যদি থাকো যে বুঝো নেই, তাহলে আমি আবার বুঝাবো তোমাদেরকে। ইফ ইউ ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। চেষ্টা করে যদি না বুঝো, তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব। আর যদি চেষ্টাই না করো, বলে স্যার আরেকবার বলেন, তাইলে হবে না। স্যার আমি চেষ্টা করছি একবার কিন্তু পারি নাই, আবার বলেন, তাইলে আই উইল টেল ইউ। ঠিক আছে, একটু সময় দিলাম, আরো 2 মিনিট সময় তোমাদের নাও এটা বোঝার জন্য। এই ইকুয়েশনটা, এটার স্টেট ফর্ম হলো এই। আমরা চুজ করেছি সি কেস, একটা স্টেট চুজ করেছি সি। সি হলো একটা স্টেট x1, আর সি ডট হলো আরেকটা স্টেট। এই দুইটা আমাদের চয়েস, উই 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 চুজ দিস। ওকে, এটা ইকুয়াল না, এখানে এটা দিস ইজ রং। আমি ঠিক করে দেবো তোমাদেরকে। ও না, এটা ঠিকই আছে, এখানে একটু স্পেস হবে। x1 is c, x1 ডট is c ডট is x2। এই দুইটা জিনিস চুজ করেছি, এই একটা আর এই একটা। তাহলে কি চুজ করলাম, x1 is c, x2 is c ডট। এই চয়েসের ফলে আমাদের c ডাবল ডট হয়ে গেল u। দেখো তো, because of these choices x1 is c and x2 is c dot, or c double dot is u of t. How do you get it? We get from this equation, c double dot is u of t, c double dot is u of t. তাইলে আমাদের এখন দুইটা ইকুয়েশন আছে, স্টেট ডেরিভেটিভের দুইটা ইকুয়েশন আছে। কি আছে, একটা আছে x1 ডট, x1 ডট, এই যে দেখো x1 ডট, x1 ডট is x2। এই যে একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলে, x1 ডট is x2। এই দেখো এই প্রথম ইকুয়েশনটা সেটা, x1 ডট is x2 ম্যাট্রিক্স। দেখো বুঝতে পারছো কিনা, x1 ডট
is x2. So read this matrix. X1 dot is 0 times x1, 1 times x2 plus 0 times u. So this is the first line is this part. X1 dot is x2. And second হলো x2 dot. x2 dot is c double dot which is u. তো এই ইকুয়েশনটা তাই মিন করছে দেখো x2 ডট এখানে 0 0 সব x1 0 x2 0 আর x1 আছে u সো x2 ডট ইকুয়াল ut সো এটাও ম্যাচ করছে প্রথমটাও ম্যাচ করছে সো দিস আর দ্য টু ইকুয়েশনস একটু ইন্টারেস্টিং টাইপের x1 dot x2 dot কি রকম সো উই গেট দ্য ইকুয়েশন x dot is a x plus b u এটা হলো a ম্যাট্রিক্স b u x dot is a x plus b b হলো এটা 0 1 ভেক্টরটা টাইমস u আউটপুট ইকুয়েশনটা কোথায় বলো দেখি কত কত হবে আমি বলেছিলাম তোমাদের একটু আগে দেখি তোমরা বলো তো y is cx d is 0 y is cx c কি হবে বলো খাতায় লেখো খাতায় লিখে দেখো এই যে তোমার সামনে যা আছে সেটাকে তোমার লিখতে হবে এভাবে যে y ইকুয়াল cx সিটা কি হবে এখানে নাই কিন্তু what will be the c matrix 1 0. 1 0 that's right a row vector 1 0 a row vector that will be y so y is cx c will be 1 0 a row vector okay so the second part is done find the state transition matrix no, not the state transition first one is done right in state matrix notation so this is the state matrix notation আমরা পেয়ে গেলাম y-টাও তোমরা লিখে নাও আমি এখানে লিখিনি যাই হোক সেকেন্ড পার্ট হলো find the state transition matrix state transition matrix কিভাবে বের করা যায় anybody remembers how are you going to get e to the at এর জন্য আমি একটা ফর্মুলা ডিরাইভ করেছি তোমাদের জন্য গত ক্লাসে করেছি ইকুয়েশনটা লিখেছি স্টেট ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্সের জন্য একটা ইকুয়েশন তোমাদের লিখেছি কয়জনের লেখো তো তোমরা কাগজে লেখো কয়জনে পারো phi of t is e to the at how to solve it how to get it তোমার a b c সব জানা আছে a b c d সবই জানা আছে so how to get e to the at I of t Laplace inverse si minus a whole inverse 1. okay the whole inverse okay so this is the equation তোমরা যদি ভুলে গিয়ে থাকো this is the state transition matrix so what is it you find first of all si minus a তার ইনভার্স si minus a ফর্ম করো প্রথম এটা একটা ম্যাট্রিক্স তার ইনভার্স করতে হবে ইনভার্স করলে যেটা হবে তার ল্যাপ্লাস ইনভার্স যদি নাও সেটা ফাইটি হবে সুতরাং এই ফর্মুলাটা তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে এই ফর্মুলাটা এটা ভুললে চলবে না তুমি সামান্য টুকটাক জিনিসের জন্য যদি আবার বই উল্টাই আরম্ভ করো তাহলে তো মুশকিল তোমাদের কিছুটা এক্সপেরিয়েন্স হইতে হবে ইটস ওয়ান অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রিলেশনশিপস e to the at phi t is Laplace inverse of what Laplace inverse of si minus a inverse si minus a inverse যেটা হবে এইটার Laplace inverse so দেখি আমরা কিভাবে করি এখানে এটা এই সিস্টেমের জন্য কিভাবে করেছি এর আগে এবার so state transition matrix phi of t ওই বড় এলটা লেখা যায় না সুতরাং এখানে যাই হোক আমরা লিখেছি কোনো ভাবে Laplace inverse si minus a দেখো দেখি এটা হলো a si is a diagonal matrix ss diagonal শুধু ss বলবে বাকিটা 0 সো সেই ম্যাট্রিক্সটা থেকে এটা বাদ দাও তাইলে কি বাদ দেবে শুধু si হবে শুধু এটা শুধু মাইনাস হবে তাই না সো দেখো si minus a s minus 1 0 s এটা হলো si minus a কাগজে লেখো খাতায় লেখো if you are not sure write si write a matrix si and then subtract it from this a this one this is what is going to be the answer এটা যদি না থাকে এটা যদি 0 হয় তাহলে si আর এইটা -1 এর জন্য শুধু -i এর জন্য শুধু এই টার্মটা আসছে অলরাইট এভরিবডি দিস ইজ si minus a তার ইনভার্স করতে হবে ইনভার্স করার জন্য তোমাদেরকে আমি একটা সিম্পল নিয়ম বলে দিয়েছিলাম সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেমের জন্য 2/2 ম্যাট্রিক্সের জন্য সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম অফ 2/2 ম্যাট্রিক্সের জন্য একটা সিম্পল ইনভার্স রুল বলে দিয়েছিলাম জেনারেলি তোমাদের জানা আছে ইনভার্স ইজ গোইং টু বি
adjoint divided by the determinant. And what is adjoint? Adjoint is cofactor transpose. Okay, cofactor transpose is quite lengthy procedure, 2-3 step করতে হয়, কিন্তু for 2 by 2 you just can memorize the steps. What it is? For 2 by 2 matrix, getting the inverse is simple. First of all, you have to get the determinant. There is no doubt. Determinant দিয়ে ভাগ করতে হবে। এটা এই যে 1 upon s square, এটা হলো determinant square. Okay, 1 s square. Determinant হলো s times s, set. এটা তো 0 হয়ে গেল। So s times s square is the determinant. You have to write 1 upon determinant. তারপর ইনভার্সনের বাকি পার্টটা হলো এই দুইটা এলিমেন্ট ইন্টারচেঞ্জ করবে। This will go here and this will come here. এই কেসে তো দুইটাই yes, so it has no problem. But if they are different, what will you do? You will take this quantity up here and this quantity down here. Okay, so in this case it is s. আর কি করবে, এই যে অফ ডায়াগোনাল এলিমেন্ট গুলি শুধু সাইন চেঞ্জ করে দিবে। -1 আছে +1 করে দিলে এটা তো আর কিছু আসে যায় না। So this is si minus a inverse. This is si minus a inverse. Okay, এই সবটা দেখো বুঝতে পারছো কিনা বা অসুবিধা হচ্ছে কিনা? I have got 74 students, কিন্তু আমি জানি না তোমরা যখন নাকি অ্যাটেন্ডেন্স তোমরা যখন দেওয়া আরম্ভ করো, জি স্যার বুঝেছি। হ্যাঁ, তোমরা যখন অ্যাটেন্ডেন্সের সময় 74, লাস্ট টাইমে আমার ছিল 89 না কত ছিল, কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার সময় 110-15, কোনো সময় 25 চলে যায়। কেন তোমরা এই কাজটা করো আমি তো বুঝি না কিছু। কেন অ্যাটেন্ডেন্স আরেকজনের চুরি করে দিলে তোমার কি তাতে কোনো লাভ হলো, কোনো ফায়দা হলো? চুরি মানে তো পাপ, মহাপাপ। এমনিতে আমার পাপের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, আবার তুমি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে কি হবে, কি আসবে যাবে? এনিওয়ে, সো si মাইনাস a ইনভার্স হয়ে গেল, এটা হয়ে গেল। তাই এই এরপরে স্টেপে দেখানো হয়েছে যে এই যে ডিটারমিনেন্ট দিয়ে প্রত্যেকটা টার্মে ভাগ করা হয়েছে। ডিটারমিনেন্ট অফ দ্য ম্যাট্রিক্স, সুতরাং ডিটারমিনেন্ট is 1 upon determinant, so you can take inside and divide s divided by s square, 1 upon s squared, and then this is going to be s divided by s square, 1 upon s. So this is the term. এবং এখন আমাদের এটাকে ল্যাপ্লাস, এখানে আবার আরেকটা স্টেপ করা হলো কেন? এটা দরকার ছিল না, এটা দরকার ছিল না, এটা এক্সট্রা। যাই হোক, তো এটার ল্যাপ্লাস ইনভার্স করতে হবে। এইটার ল্যাপ্লাস ইনভার্স 1 upon s এর ল্যাপ্লাস ইনভার্স হলো 1, তাই না? 1 স্টেপ ফাংশন। এটা কিন্তু সবই for t greater than equal 0, এভরিথিং, the whole analysis is for t greater than equal 0. So 1 upon s, Laplace inverse is 1, or Laplace transform of 1 is 1 upon s. 1 upon s square is t. এগুলি আমাদের জানা থাকা দরকার, ফান্ডামেন্টাল। এগুলির জন্য তোমার বই বা টেবিল কাটতে হবে না, এই ফান্ডামেন্টাল দুই একটা টার্ম তোমাদের জানা থাকবে। ফর এক্সাম্পল 1 upon s plus a is e to the minus at, very fundamental, got to know. So 1 upon s square এর জন্য হলো t, আবার 1 upon s এর জন্য 1. So that's it, this is the answer. This is e to the at. এটা কোথায়? এটা দেখেছো, এটা হলো a. This is a, and you got e to the at is something like this. Okay, so what will be the solution? X of t, our আগের স্টেপে চলে যাই। X of t is phi of t x naught, এরপর ইন্টিগ্রাল phi t minus tau b u tau d tau। আমাদের থার্ড পার্টটা কি বলছে দেখো, থার্ড কোশ্চেনটার থার্ড পার্টে বলেছে, তারপরে থার্ড পার্টে বলেছে given the initial states, তার মানে x1 not x2 not দেয়া আছে, evaluate the response for unit step input. So আমাদের ফার্স্ট থিং বের করতে হবে, স্টেট গুলি বের করতে হবে। ওকে, সো ফাইন্ড দ্য রেসপন্স x of t, প্রথম x of t বের করো, তারপর যদি c বের করতে বলা হয় তুমি c ও বের করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নাই। সো x of t is e to the at, this is e to the at x of naught plus integral 0 to t e to the at minus tau। দেখো e to the at minus tau আর কিছু না, e to the at এর যেখানে t আছে সেখানে t minus tau বসাও। এই তো দেখো 1 0 1 0, এটা তো 1, আর এটা হলো t এর জায়গায় t minus tau বসলো। সো দিস ইজ e to the at minus tau। আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো সবাই। কেউ আসলে বুঝতে পারছো না, না বুঝলে বলো, কথা বলো, হ্যাঁ, you have to talk with me to help you out. So তারপরে দেখো কি আসছে,
আগের সলিউশন আবার যাই, phi t minus tau b u tau d tau, u tau কি, u tau তো 1 তাই না, এই যে দেখো কোশ্চেনে বলে দিয়েছে for unit step input, so u is 1 and this is your phi t minus tau, this is your b is 0 1, u is 1, so d tau. ওকে, এটা তো আর কিছু করার নাই আমাদের, দ্যাটস ইট, ইটস ডান। তোমাকে যদি x1 0 আর x2 0 যদি বলে দেওয়া হয়, তুমি মাল্টিপ্লাই করতে পারো, মাল্টিপ্লাই করে দ্যাট উইল বি ফাংশন অফ টাইম, দি হোল থিং ইজ গোইং টু বি ফাংশন অফ টাইম। তো আমরা এখন জেনারেলি রাখছি, যদি ইন দ্য এক্সাম তোমাকে যদি পরিষ্কার বলা হয় যে x x naught is 1 0 or something like this 0 1 whatever or 1 1, you can do it, you can multiply it। তারপরে শুধু আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে এটা নিয়ে। এখন দেখো এটা e to the a t minus tau b, এটাতে তো আমরা আরো সিম্পলিফাই করতে পারি তাই না, দুইটা মাল্টিপ্লাই করতে পারি, এই দুইটা ম্যাট্রিক্স, এটা একটা ম্যাট্রিক্স, এটা একটা ভেক্টর, এটাকে মাল্টিপ্লাই করতে পারি, করলে অ্যান্সার হবে এটা। দেখো বুঝো, চেষ্টা করো, মাল্টিপ্লাই দিস ম্যাট্রিক্স with this vector, answer is this, ঠিক আছে? জি স্যার। আর তো জি স্যার। সমস্ত ক্লাস কিছু কথা বলতে বলো না কেন, আমি তো শুধু এক দুইটা ছেলের কথাই শুনছি সারাক্ষণ, so many students and why you are hesitant to talk, you can talk, no problem, I encourage you to talk, even the talking doesn't make much of a sense, it doesn't matter, right wrong whatever, you talk, that way I feel that you are involved। এখন তো আমি দেখছি যে মাত্র কয়েকটা ছেলেই আমার সাথে ইনভলভ, আর বাকিরা শুধু শুনে যাচ্ছে, আর কেউ কেউ বদারও করছে না, রেকর্ড তো আছেই, পরীক্ষার আগে একদিন দেখবো, তার তো যথেষ্ট। হ্যাঁ, ওকে, সো এটা মাল্টিপ্লাই করলে বিকজ দিস ইজ মাল্টিপ্লাই বাই 0, সো এটা চলে যাবে, এটাই থাকবে শুধু, প্রথমে থাকবে এটা, দ্বিতীয়টা থাকবে এটা, মাল্টিপ্লিকেশন। এবং তারপরে ডি টাউ, এই সফটওয়্যার ইন্টিগ্রাল ডি টাউ, দ্যাটস এই ডট ডট মানে এটা, এটা কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, এটা সেম, দিস রিমেইনস দ্য সেম। ওকে, এটা বারবার লিখলাম না, লিখলাম না। তো এইটার এই হোল ইন্টিগ্রাল ইজ টি স্কয়ার ওভার 2t, তোমাদের করতে বলেছিলাম নাকি আমি গতবার, কতদিন? জি স্যার। জি স্যার। পেরেছিলে তাই না, সবাই পেরেছিলে তো আমার মনে হয়, হ্যাঁ, I think I got some right answers. Okay, so that's it, I took quite a good amount of time, almost half an hour, to explain the same problem over again, because this is important for you, and some people will be shy not to ask for anything like this, so I went over it, I hope it will be useful for you. Okay, এরপরে যে একটা মেথড আছে, অন্য একটা মেথড আছে, আমি এটা পড়াচ্ছি না তোমাদেরকে, এইখানে তোমার স্টেট ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স লাগে না, এই যে ইয়ে দিয়ে সিগন্যাল ফ্লো গ্রাফ দিয়ে যদি করো, এই সিস্টেমটার অন্য একটা এক্সাম্পল, সিগন্যাল ফ্লো গ্রাফ দিয়ে যদি করো, তাহলে ওই ই টু দি আইটি সলভ করতে হয় না, ডাইরেক্টলি পাওয়া যায়। তো আমি এটা দিলাম তোমাদের জন্য, ভালো ছাত্র যারা আছে, ইউ ক্যান টেক জাস্ট টেক এ পিক। ওকে, জাস্ট একটু একটু দেখো যে কি হচ্ছে। ও বাই দ্য ওয়ে, এখানে তো x1 x2 পেয়ে গেলে তাই না, এখানে x1 কিভাবে হবে, এটাকে এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, এটাকে এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, আর তারপরে এটা যোগ করবে, হ্যাঁ, এইটা এখানে চলে আসবে, এই যোগ করবে, x2 হবে ঠিক এরকম, তুমি যদি লিখতে পারো। আর যদি y বের করতে হয় তাহলে কি করবে, রেসপন্স যদি চায়, তোমাকে যদি আউটপুট যদি বের করতে হয় তাহলে কি বলবে, হোয়াট উইল বি দ্য আউটপুট, এটা তো স্টেট হলো, এটা তো স্টেট রেসপন্স, হ্যাঁ, এটা তো স্টেট রেসপন্স। যদি তোমার রিয়েল রেসপন্স আউটপুট যদি বের করতে হয় y, তাহলে কি করবে এরপরে, anybody, you have to find y now, y is the real output is y। Okay, এখানে এই তোমরা দেখেছো, real output is y or c। Okay, c which is y, আমরা ধরে নিয়েছি যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে আমরা y লিখবো, so y is what, y is c, y হলো c, আমরা ধরে নিয়েছি, এখানে দেখো এটা, এটা হলো আউটপুট, এটা হলো আউটপুট, সো c is the output y, সো তোমরা নিজেরাই তোমাকে বলেছিলে যে ইকুয়েশন হবে y is cx, c is 1 0, তার মানে কি y equals c, that's it। এই যে দেখো আউটপুট is simply c, output is x1, output c is x1, so এখান থেকে তুমি ওই x1 টা বলো, x1 যেটা পাবে তুমি লিখে দিবে যে রেসপন্স ইজ x1, বা এটা যদি x1 প্লাস x2 হয় সেটা লিখতে পারবে, ডিপেন্ডস অন c, কিরকম c হবে। এই কেসের জন্য the your output c is simply x1, so right, that's the response. Any questions from you for this chapter,
This is a new topic and we intended to spend 2 weeks on that, but একটু সময় বোধহয় বেশি লেগে গেছে, কোনো অসুবিধা নাই, time is well spent. কোনো যদি কোশ্চেন না থাকে আমি কিন্তু নেক্সট টপিকে চলে যাব. You have any questions? No. No, sir. Okay, that's good. So let's go to the next topic, next chapter. So the next chapter is performance of feedback systems. Performance. Feedback system to বুঝোই, feedback control system, closed loop control system, feedback control system. So feedback system যেখানে feedback আছে সেটাই feedback system বলা হয়. আর পারফরম্যান্স বলতে আমরা কি বুঝি? পারফরম্যান্স বলতে কন্ট্রোল সিস্টেমে যে আমরা যদি পারফরম্যান্স, এক এক সিস্টেমে এক একটা জিনিস হতে পারে. ইন কন্ট্রোল সিস্টেম বাই পারফরম্যান্স we understand transient response and steady state response. এটা আবার কি কথা হলো? ফর এক্সাম্পল, একটা সিস্টেম যদি থাকে, তুমি যদি এক্সাইট করো, ইনিশিয়ালি যদি ইনপুট দাও, তাহলে আউটপুটটা কিরকম হবে? আউটপুটটা নরমালি প্রথমে একটু চেঞ্জ হবে, তারপরে কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে, তাই না? এই প্রথম পার্টটাকে বলা হয় ট্রানজিয়েন্ট, আর পরের পার্টটাকে বলা হয় স্টেডি স্টেট. সো কম্বাইন্ড performance is performance of the transient part and the steady state part. So তোমরা যে সার্কিট প্রবলেম তাই করেছো, সার্কিট তোমরা দেখেছো, for any circuit, when you turn the circuit on, sometimes it may not be oscillatory, but it will rise like this or it will do something like this. এই যখন চেঞ্জ হচ্ছে ওই জায়গাটাকে বলি আমরা ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স. তারপরে যখন কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে ওইটাকে আমরা বলি স্টেডি স্টেট রেসপন্স. So that's what by performance we mean these two things, transient response plus steady state response. তো আমরা কিভাবে পারফরম্যান্স ইভালুয়েট করব? কিভাবে একটা কন্ট্রোল সিস্টেম দেওয়া আছে, এটার পারফরম্যান্স ইভালুয়েট করব কিভাবে? What is the way? Transient. We have to give an input and record the output. সোজা কথা, তাই না? একটা ইনপুট দিয়ে আমরা আউটপুটটা রেকর্ড করব, আউটপুটটা দেখব কি রকম হয়. আউটপুটটা প্রথম দেখবে যে একটু একটু চেঞ্জিং, অসিলেটর হতে পারে, ওভারড্যাম্পড হতে পারে, হোয়াটএভার ইট ইজ, একটু চেঞ্জিং, তারপর কনস্ট্যান্ট হবে. তো রিয়েল কন্ট্রোল সিস্টেমস এর ইনপুট কি? ইনপুট তো আমরা জানি না আগে থেকে, তাই না? ইনপুট ইজ ডিসাইডেড বাই দ্য আউটপুট. আচ্ছা, কি চাচ্ছ তুমি প্ল্যান্ট থেকে, কত আউটপুট চাচ্ছ, কত ফিজিক্যাল প্ল্যান্ট যদি হয়, একটা স্টিল মিলে তুমি চাইবে কত কত আউটপুট চাও, কত টন আউটপুট চাও, কিভাবে চাও, এটা হলো আউটপুট. সেটার উপরে ডিপেন্ড করে ইনপুট হবে. সো ফর এ কন্ট্রোল সিস্টেম, ফর এ সিস্টেম, এনি সিস্টেম, রিয়েলি দ্য ইনপুট ইজ নট স্পেসিফাইড হেয়ার অফ টাইম. তুমি আগে থেকে জানো না. ইট উইল ডিপেন্ড অন ইউর সিস্টেম নিড. সিস্টেম কি চাচ্ছে তার উপরে তো ইনপুট হবে. তাইলে আমরা এটা পারফরম্যান্স টেস্ট করবো কিভাবে? হাউ আর ইউ গোইং টু টেস্ট ইট? So what we'll do, we'll test this system, the control system, with some standard signals. যেহেতু আমরা আরবিট্রারি সিগন্যাল দিয়ে আমরা টেস্ট করতে পারবো না, so what we'll do, we'll test this control system with some standard signals. What are the standard signals? Step, ramp, parabolic. These are the three standard signals, input signals. আরেকটা আছে ইম্পালস ফাংশনও আছে, একটা ইম্পালস ইনপুটও আছে. আমরা কন্ট্রোল সিস্টেমে নরমালি আমরা ইম্পালস দিই না. তোমরা হয়তো ইলেকট্রনিক সিস্টেমে দেখবে যে তোমরা ইম্পালস রেসপন্স দেখতে চাও বা এই ধরনের কিছু দেখতে চাও. আমরা নরমালি এই তিনটা করি, কারণ হলো যে আমাদের যে কোনো ইনপুট কনস্ট্রাক্ট করা যাবে উইথ দিস থ্রি সিগন্যালস. এই তিনটা সিগন্যাল দিয়ে যে কোনো ইনপুটকে তুমি কনস্ট্রাক্ট করতে পারবে. ওকে, so if we know the behavior of the control system, this is your control system, this is your plant, with these inputs, then generally we know that we can evaluate it with any input. So আমাদের এই তিনটা জিনিস প্রথম শিখতে হবে. স্টেপ রেসপন্স কিরকম হবে, এই প্ল্যানটা তোমার যে প্ল্যানটা আছে ওইটার স্টেপ রেসপন্স কি হবে, স্টেপ ইনপুট দিলে আউটপুট কিরকম হবে, র্যাম্প ইনপুট দিলে আউটপুট কিরকম হবে, এবং প্যারাবোলিক ইনপুট দিলে আউটপুট কিরকম হবে. আমাদের এগুলি শিখে নিতে হবে. এগুলি শিখলে আমরা generally will be able to construct any other input function. Okay. So these are not new to you. You have already learned signals and systems course. তোমাদের ছিল না একটা সিগন্যালস এর একটা কোর্স ছিল তো? জি স্যার. এই যে সিগন্যালস এর নিশ্চয়ই এগুলি দেখেছো তোমরা. এটা হলো স্টেপ ফাংশন, এটা হলো র্যাম্প ফাংশন, এটা হলো প্যারাবোলিক ফাংশন, ঠিক না?
So these are the shapes of the এই যে RS RT এটা টাইম ডোমেইনে চারটে বড় করব নাকি দেখি এই এই তিনটা সিগন্যাল দিয়ে প্রথম টেস্ট করব একটা সিগন্যাল দিব দেখবো কিরকম রেসপন্স হয় আর একটা সিগন্যাল দেখবো দিয়ে কিরকম রেসপন্স হয় আর একটা সিগন্যাল দেবো দিয়ে দেখবো কিরকম রেসপন্স হয় এবং দেন উইল প্রসিড টু কম্বাইন দ্যাম টু ডু সামথিং আমাদের সেটা আমরা এই কোর্সে করবো না এই কোর্সে আমরা তিনটা ইন্ডিভিজুয়াল দিয়ে কিরকম হয় সেটাই দেখবো বেলা ওকে সো স্টেপ ইনপুট শেপ হলো এরকম এইদিকে কিন্তু জিরো সো আমরা এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি ডেসক্রাইব করতে হবে দেখো কিভাবে ডেসক্রাইব করি দেখো নিচে আছে স্টেপ ইজ r of t is a is the value for t greater than or equal 0 মনে রেখো এদিকে কিন্তু কিছু নাই এদিকে 0 র‍্যাম্প কি হবে এই যে র‍্যাম্পটা হলো আর র‍্যাম্প হলো at a is the slope এই যে স্লোপ a is the slope ওকে স্লোপ a at t greater than or equal 0 rs কি হবে at এর ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হবে a over s squared প্যারাবোলিক ইনপুট এই যে উপরে দেখো প্যারাবোলিক ইনপুটের টাইম ফাংশন হলো এরকম rt is at square over 2 at square over 2 দেওয়া হয় যেহেতু rs টা একটা সুন্দর নাম্বার আসে তুমি at square ইউজ করতে পারো at square ইউজ করলে এখানে আবার আরেকটা 2 এদিকে চলে আসবে ওকে সো this is the standard way of writing it rt we consider it to be at square over 2 for t greater than or equal 0 so for that rs is a over s cube. So you know the inputs, these three inputs, time function, you know the three inputs in Laplace domain, in frequency domain, okay? তো আমরা একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখি এখন ধরো একটা ফার্স্ট অর্ডার সিস্টেম নিচ্ছে এটা ফার্স্ট অর্ডার না দেখতে পাচ্ছ GS Yes, is sir. 9 over S plus 10 so it's a first order system আমরা এরপরে ফার্স্ট অর্ডার পরে সেকেন্ড অর্ডারও নেব তো সো সো আমরা এটা দেখি প্রথমত এর মধ্যে এই তিনটার মধ্যে সবচেয়ে সিম্পল কোনটা তিনটা ইনপুটের ভিতরে Three step টা yeah step function so let's do the step one first which is this is simple so step input signal is the easiest to generate and evaluate and is usually chosen for performance tests okay normally আমরা এটাই প্রেফার করি because analysis is simpler so এখানে আমার বেশি কথাবার্তা বলার দরকার নাই rs যদি এটা স্টেপ ইনপুট ইউনিট স্টেপ ইনপুট সো rs is 1 upon s এই যে দেখো স্টেপ ইনপুট হলে 1 upon s ইউনিট যদি হয় তাহলে জাস্ট 1 এর পরিবর্তে 1 হবে ধরো এই কন্ট্রোল সিস্টেমটাই আমরা ইউনিট স্টেপ ইনপুট দিচ্ছি একটা সো rs is 1 upon s and ys is something like this আমি এটা লিখেছি তোমরা বড় লিখে বুঝতে পারো কিনা ইনপুট হলো 1 upon s I am writing output ys and this is the expression everybody try to follow হয়েছে না হওয়ার কথা না ইটস ভেরি সিম্পল Yes, sir. এখানে তুমি একটা এটার জন্য পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন এক্সপ্রেশন লিখবে k1 ডিভাইড বাই s প্লাস k2 ডিভাইড বাই s প্লাস 10 আর তারপরে k1 k2 রেসিডিউস এগুলি বের করবে তোমরা এগুলি জানো সব সো ys is this expression okay আমাদের উদ্দেশ্য কি yt বের করা y of t ইনভার্স ল্যাপ্লাস সো yt হবে দেখো 0.9 কমন আছে 0.9 এখানেও আছে সো আমরা 0.9 নিয়ে নিলাম 0.9 1 upon s is 1 ইনভার্স ল্যাপ্লাস 1 upon s এর জন্য হলো 1 1 upon s এর জন্য হলো 1 1 upon s এর জন্য হলো 1 ওকে তো প্রথম পার্টটা হলো এটার জন্য হলো 1 আর 0.9 তো উপরে আছে দুইটারই 0.9 সো কমন নিয়ে নিলাম সো first one is for 1 upon s and then there is a minus sign and 1 upon s plus 1 1 divided by s plus 1 so it is e to the minus 10t বুঝছো এটা e to এর পাওয়ার কিন্তু e to the minus 10t এটা আর একটু উপরে গেলে হয়তো তোমাদের বেটার হতো but I think you understand e to the minus 10t so that's the response this is the time response very simple I hope I have no problem
one of the things we want to find in control system is the steady state value. কত স্টেডি স্টেট ভ্যালু কত হবে? আরেকটা জিনিস চাইবো আমরা, এরর কত, এররটা আমরা দেখবো পরে। আচ্ছা, প্রথমটা দেখি যে আমরা যদি ওয়াইটি যদি জানা থাকে, স্টেডি স্টেট ভ্যালু কত হবে? দেখো তো, এখানে ইভালুয়েট করা আছে, বুঝতে পারছো কিনা তোমরা? স্টেডি স্টেট রেসপন্স মানে রেসপন্স এট টি ইকুয়াল ইনফিনিটি। টি যখন ইনফিনিটি হবে তখন কত হবে রেসপন্স? দিস ইজ হোয়াট উই কল স্টেডি স্টেট রেসপন্স। তো এই কোশ্চেনের ভিতরে টি ইনফিনিটি বসিয়ে দাও, টি তো এখানেই শুধু আছে। সো ই টু দি পাওয়ার ই টু দি মাইনাস ইনফিনিটি, ই টু দি মাইনাস 10 টাইমস ইনফিনিটি, ই টু দি মাইনাস ইনফিনিটি is going to be 0. So, and this is 1, so it's 0.9. Y at infinity is 0.9. This is the steady state response. এইটুকুন বুঝতে অসুবিধা হয় না, হবে না আমার মনে হয় তোমাদের। এরপরে আমি বলছি যে স্টেডি স্টেট, দি এরর, ফার্স্ট অফ অল স্টেডি স্টেট পরে আসবে। এটা যদি ইনপুট হয়, এটা যদি আউটপুট হয়, the difference between input and output has a name. এটাকে আমরা বলি কি বলি? Okay. Input. Transfer. না না, ইনপুট আর আউটপুট, ইনপুট মাইনাস আউটপুট, কি বলি আমরা? এরর। Yes, sir. তোমরা ইনপুট কিভাবে করো, ফিক্স করো? You input fix to get the desired output. So input is the desired output, as a matter of fact, frankly. So this minus this is the error. RS minus YS is the error. So error is YS minus RS. তাইলে আমি বলছি তোমাদেরকে যে then the steady state error is, এটা জানো, এসে শুনেছো তো কথাটা, তাই না? যদি ES জানি, E steady state is limit s approaching 0 SES. This is the initial value theorem, the final value theorem. This is the final value theorem. This is what is the value ESS at finally. How do you calculate it? Limit SES s approaching 0. আমি তোমাদের পয়লা লেকচার না দ্বিতীয় লেকচারে বলেছিলাম এইসব কথাবার্তা, তোমাদের জানা আছে। সো ES এর ভ্যালু কত বের করো তো দেখি। ES বের করতে পারবে? ES কিভাবে করবে? এই যে এরর, ES is y minus r. So y টা লেখো, এটা লেখো, মাইনাস r, r হলো 1/s, একটা থেকে একটা সাবট্রাক্ট করো, তাহলে তুমি ES পেয়ে যাবে। করো দেখি, ফার্স্ট অফ অল ES বের করো, তারপরে ওইটাকে s দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, এন্ড তারপরে লিমিট বের করো, দেখো হয় কিনা, 0.1 হলো কিনা। everybody try. First of all, get ES. You have y of s here. This is the expression. এই এক্সপ্রেশন থেকে r বাদ দাও, সাবট্রাক্ট 1/s, করার পরে যেটা হবে সেটাকে s দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, and then evaluate the limit s approaching 0 and check that this is 0.1. Everybody, including the people at the back who do not talk at all, you try to participate and see if you can do it. ES কত হলো আমাকে বলবে প্রথম। First of all, calculate ES. Tell me how much it is. How do you find ES? YS minus RS. একটা থেকে আরেকটা সাবট্রাক্ট করো। ES হচ্ছে minus s bracket plus 1 divided by s plus 10. কি কত পেয়েছো? 0.1 আসছে স্যার, মানে যদি উপর আসছে পয়েন্ট s plus 1, তাই না? জি স্যার। Everybody check. Yes, sir. This is
এই এখানে একটু অসুবিধা আছে। এটা হলো অ্যাকচুয়ালি আউটপুট মাইনাস ইনপুট না, ইনপুট মাইনাস আউটপুট, দিস উইল বি দ্য এরর। ওকে, আমাদের এখানে এখানে টাইপিং গুলো আছে। আর দি এরর ইজ, ঠিক আছে দেখো তো দেখি এটা কি হবে, আরএস মাইনাস ওয়াইএস না ওয়াইএস মাইনাস আরএস? স্যার rs মাইনাস ys হইলে মানে স্যার পজিটিভ থাকে। পজিটিভ থাকে, হ্যাঁ দ্যাটস রাইট। সো ইট ইজ দ্য ইনপুট মাইনাস দ্য আউটপুট। Yes. The error is input minus the output. তুমি কত দিচ্ছ কত পাচ্ছ, তার ডিফারেন্সটা কত থাকছে, how much you are giving and how much you are getting. So this minus this is the error. এখানে এটা টাইপো, এটা একটা টাইপো, এটা পরে ফিক্স করে দেবো তোমাদেরকে। সো দেখো তোমরা এটা যদি করো, সাবট্রাক্ট করো, যে এইটা লেখা আছে এই যে ওয়াইএস আছে আর ইনপুট হলো 1/s, একটাতে একটা সাবট্রাক্ট করলে তোমার অ্যান্সার আসবে। আমি বলছি লিখিনি আমি, তোমরা কেউ কেউ পেয়েছো। So it is s plus 1 divided by s plus 1 divided by s into s plus 10. দেখো হলো কিনা? Yes, sir. জি স্যার। এভরিবডি চেক, যারা শুনছো আমাকে লিখে নাও, es is s plus 1 divided by s into s plus 10. Okay, so that will be es and multiply this by s, so এর নিচে s টা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। তারপরে পুরোটার লিমিট নাও তো দেখি s approaching 0.1 হয় কিনা। 0 বসালে স্যার দিস আর 1/10 মানে জি স্যার 0.1 হয় স্যার। 0.1, okay, that's good. So mathematically এটা পেয়ে যাও, পেয়ে যাবে। আর আর আমরা যদি টাইম ফাংশন জানি তাহলে তো আমাদের এত সব ঝামেলা করার দরকার নাই। উই নো টাইম ফাংশন, উই অলরেডি নো। হ্যাঁ, ওয়াইটি যদি আমার জানা থাকে তাহলে তো স্টেডি স্টেট বের করতে পারো, এটা আউটপুট করতে পারো, এবং সেভাবে স্টেডি স্টেট এররও তুমি বের করতে পারবে। হ্যাঁ, যে ইনপুট থেকে যদি আউটপুট বাদ দাও তাহলে তুমি এরর পেয়ে যাবে। দেখো আরেকটা ইজি ওয়ে তোমাদের বলতেছি, এই যে দেখো, look at the graph here. Input হলো 1/s, so this is the input. এই গ্রাফটা দেখো, this is the time axis, this is amplitude axis, so this is the input is like this. Try to follow me, see the cursor, this and here, that's the input. আর আউটপুটটা কি, এই যে আউটপুটটা, এই যে আউটপুটের প্লট পেয়েছো 0.9 1 minus 10 to the e to the minus 10t. So t যখন ইনফিনিটি হবে তখন 0.9 হবে। ইনফিনিটি মানে কি, অনেক দূরে, তাই না? So the output will be, if you plotted the output versus time, this will be the output, shape of the output. Eventually this is going to be 0.9. Okay, কতটুকুন পরে হবে স্টেডি স্টেট, হাউ মাচ অ্যাপ্রক্সিমেটলি? তোমরা ল্যাব করছো তো তোমরা, তাই না? তোমরা যদিও ল্যাব ফিজিক্যালি যাও না, তবু তো ল্যাবরেটরিতে করানো হয়। কিভাবে বের করা হয় যে এটা স্টেডি স্টেট হলো কত সেকেন্ড পরে? স্টেডি স্টেট মানে তো হলো একবার ইনফিনিটি। হোয়াট ইজ ইনফিনিটি? আমরা ক্লাসে বলি তোমাদেরকে এগুলি, হোয়াট ইজ ইনফিনিটি? কন্ট্রোল সিস্টেম যখন আমরা বলি হোয়াট ইজ ইনফিনিটি, স্যার e⁻⁻1 না, হোয়াট ইজ ইনফিনিটি? ইনফিনিটির অর্থ কি? ইনফিনিটি তো ডিফারেন্ট ফর ডিফারেন্ট থিংস। হ্যাঁ, আমাদের জন্য ইনফিনিটি একটা যদি মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স যদি থাকে, ভিএলএসআই এর জন্য ইনফিনিটি আরেকটা। তোমার জন্য ইনফিনিটি যা একটা অ্যান্টের জন্য, একটা পিঁপড়ার জন্য তো সেটা ইনফিনিটি না, তাই না? সো ইনফিনিটি ইজ রিলেটিভ। ফর কন্ট্রোল সিস্টেমস উই হ্যাভ এ ডেফিনেশন ফর ইনফিনিটি, শুনেছো? যেখানে যে স্যার স্টেডি স্টেট হয়ে যায় বা স্টেডি স্টেট বুঝবে কি? স্টেডি স্টেট তো থিওরিটিক্যালি হবে টি ইকুয়াল ইনফিনিটিতে। তুমি কি ইনফিনিটির মধ্যে যাবে নাকি? তো তোমার সারা জীবন ধরে হাঁটতে হবে ওই শেষ পথের মধ্যে যেতে, তাই না? বাট দেন উই সে সার্টেন টাইম ইজ ইনফিনিটি। এনিবডি ক্যান অ্যান্সার মি? তোমাদের ক্লাসে, ল্যাব ক্লাসে এগুলি পড়ানো হচ্ছে? ল্যাব ক্লাস হচ্ছে তো? আনস্টেবল কি? না, 5 টাইম কনস্ট্যান্ট শুনেছো কোনো সময়? টাও, হ্যাঁ, টাইম কনস্ট্যান্ট। 5টা টাইম কনস্ট্যান্ট হলে আমরা ধরি যে ইনফিনিটি। কোনো সময় 4টে টাইম কনস্ট্যান্ট হলো ইনফিনিটি। সুতরাং টাইম কনস্ট্যান্ট যদি এই টার্মটা তোমাদের বলেনি ল্যাবরেটরিতে? বলেছে, আচ্ছা, হ্যাঁ সেই। তো এখন আমাদের ইমিডিয়েটলি আমাদের কথা চলে আসলো যে টাইম কনস্ট্যান্ট। তো হোয়াট ইজ টাইম কনস্ট্যান্ট? টাইম কনস্ট্যান্ট যদি জানি তাহলে 5টা টাইম কনস্ট্যান্ট যাবো, গিয়ে বলবো যে এই শেষ। এখানে ধরো 5 টাইম কনস্ট্যান্ট এখানে হলো, তো বললাম যে এয়ারপোর্ট থেকে 0, এয়ারপোর্ট থেকে এরর ইজ 0। ওকে, ধরে নেব। তো টাইম কনস্ট্যান্ট কিভাবে বের করবে আমাদের বলো দেখি। এই তোমাদের রেসপন্স সামনে আছে, কিভাবে টাইম কনস্ট্যান্ট বের করবে?
স্যার যখন এক্সপোনেনশিয়াল টার্মটা -1 হয়ে যাবে। দ্যাটস রাইট, দ্যাটস ভেরি গুড। তোমার নামটা কি বাবু? আমি তো তোমার তো চেহারা দেখতে পাচ্ছি না, সুতরাং স্যার তোমার নাম? মাহমুদুল হাসান। হ্যাঁ, মাহমুদুল হাসান। Mahmudul Hassan. Very good. You are a very good student, and I hope everybody will be like that. Okay. So the value of time, what Mahmudul Hassan said, that time constant is the value of time that makes the exponent -1. এই জায়গাটা যখন -1 হবে, কত টাইমে এটা -1 হবে সবটা? That value of time is called the time constant. তো দেখতে পাচ্ছ তাহলে এটাকে e⁻10 tau বলবো। tau tau কত হইলে এটা -1 হবে? 1/10, তাই না? Yes, sir. এটার ভ্যালু যদি 1/10 হয় তাহলে তো এটা e⁻1 হবে। সো দ্য টাইম কনস্ট্যান্ট ইজ 1/10.1, এই যে 0.1 সেকেন্ডস, এটা হলো টাইম কনস্ট্যান্ট। ওকে, সো টি এটাকে টাইম কনস্ট্যান্ট বলি আমরা, এন্ড দিস ইজ 1/10 ফর দিস পার্টিকুলার এক্সাম্পল। তাহলে এখানে যদি 1/10 বসাই তাহলে এটা e⁻1 হবে, এটা e⁻1 হবে। তো ভ্যালুটা কি হবে দেখো, 0.91 মাইনাস e⁻1। তোমরা দেখো তো, তোমার ক্যালকুলেটর করে দেখো, এটা 0.37 আসবে। e⁻1 বের করে দেখো, জি স্যার। it will come as 0.37। তাইলে এটা হলো কি 1 minus 0.37 is 0.9, 63% of the final value। আর ইনিশিয়াল থেকে এটা 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 হলো 0.37, যদি উল্টা দিক থেকে যদি যাও, এখানে ফাইনাল ভ্যালু থেকে 63%, 0 থেকে 63% অফ দ্য ফাইনাল ভ্যালু। তো 63% হলে কত হবে দেখো, ক্যালকুলেট করে বের করে দেখো, এটা এই ভ্যালুটা হবে। এই 0.1 এ এইটা হবে 63% অফ 0.9, মাল্টিপ্লাই করে দেখো মিলছে কিনা, কত 50, 54, 55, 56 এর মতো হচ্ছে, তাই না? 56 এর মতো। সো দ্যাটস দ্য ভ্যালু at the time constant। টাইম কনস্ট্যান্ট বের করে নিলাম, তো t is 1/t। সো 1/t তে যে ভ্যালুটা এটা এই যে 1/t, দিস ইজ দ্য টাইম কনস্ট্যান্ট। তো যদি এর যদি আমরা 5 গুণ যদি হয় 0.5 এ গেলে আমরা বলি যে হ্যাঁ ওকে, আমাদের মোটামুটি স্টেডি হয়ে গেছে, দিস ইজ অলমোস্ট স্টেডি। ওকে, 5 টাইম কনস্ট্যান্টস। কোন জায়গায় 4 টাইম কনস্ট্যান্ট ধরে, কিন্তু 5 is more accepted। Okay, all right, so you know now time constant, this is very good, and you know now what is error। এই যে error, steady state error কোনটা? এটা হলো error, এটা হলো input, this is the input and this is the output। So error is this, error is changing with time, the error is changing। প্রথমে তো full 1, তারপর আস্তে আস্তে চেঞ্জ হতে this is 0.1, finally it is 0.1 steady state, a steady state চলে যাবে। so this is the steady state error, e steady state 0.1। এটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য। আর তুমি এটা মনে রাখো যে এই যে এটা es is rs minus ys, এটা এখানে একটু সাইনে গোলমাল হয়ে গেছে। ওকে, এই যে এটা বলে দেওয়া হয়েছে। তো ফার্স্ট অর্ডার সিস্টেম আর কিছু করার নাই, বেশ সিম্পল, exponential rise or exponential fall depending on কি ধরনের সিস্টেম বলছো। and only thing we got to know how to evaluate the final value, how to evaluate the final error, steady state error, and what is the time constant। these are the important things of this। so আমরা এখন চলে যাব performance of second order system, that will be more interesting and that will also be a little lengthy। তো ঠিক আছে, আমরা এটা আরম্ভ করার আগে আমরা নামাজ পড়ে নিই, কি বলো? 4:25 to 4:35 এ চলে এসো, আমি করে দিই, পজে দিয়ে দিই না রেকর্ডারটা। all right, so the topic now is second order system, performance of second order system। remember this chapter is about performance। if you looked at the title, performance of feedback system, so we just looked at the first order system, not very challenging, just very simple, no problem। and now we come to the second order system, let's see how it looks, and that's it। we are not going to look into performance of third order system, second order will be the last one। okay, so consider this feedback control system, gs is written like this, k divided by s into s plus p, and there is unity feedback। so this is a simple feedback system, and it's second order, you can see that s into s, okay, s squared।
So as to the has power 2 down there, so it's a second order system. Now you know how to get the overall transfer function for this. Y over R. You can get this. This is Y over R, or Y is overall transfer function multiplied by R. And I'm sure all of you remember how to get the transfer function of a feedback control system. It is GS forward divided by 1 plus GS HS. Okay, negative feedback. So GS divided by 1 plus GS HS. HS is 1. So this is GS divided by 1 plus GS. Everybody check if this is GS, whether this is all right or not. Substitute GS here and GS and see if you can get this expression. Do it yourself. That will give you the confidence. Once you get it, you let me know. Yes, sir. Ashu, sir. It is Ashu. জি স্যার এসেছে SJ. Okay, good. So others also will be able to get. So if GS is K divided by S into S plus P, the overall transfer function is K divided by S square plus PS plus K. Okay, so this is generally of the form. This is this one. This is RS. Okay, this is a general form is like this: S square plus 2 zeta omega n S plus omega n square. Are you familiar with this notation? Yes, sir. As second order system, normally we write it in this one. This is the standard form. This is a particular form, but this is a standard form. Omega n, here can be omega n square or could be K divided by omega n square. That's not a problem. There could be another K, but down below, denominator is S square plus 2 zeta omega n S plus omega n squared. So in this example, you can see that P is 2 zeta omega n. For this case, for the example we are talking about, P is 2 zeta omega n and K is omega n squared. But we will use this because this will give us some general formulas and general relationships. So what is the name this zeta? What is this zeta, or you call it zeta? Actually, this is XETA. XETA. Our people will call it zeta, but it's zeta. XETA. Okay, so what is this? Damping coefficient. This is the damping ratio or damping coefficient. Okay, so the zeta is the dimensionless damping ratio. Okay, and omega n is the natural frequency. Omega n, this one, omega n is the natural frequency of the system. This part, if you set it to 0, S square plus 2 zeta omega n plus omega n square, if you set it to 0, this equation is called, has a name. What is the name? Characteristic equation. I have written here. Characteristic equation, S square plus 2 zeta omega n S plus omega n square. The down term, the denominator, if you set it to 0, this equation is called characteristic equation. This equation, because it's S square, so there will be two values of S. These two values are called something. What are these called? The two values have a name. Roots. These are the roots of the characteristic equation. Or if you say the overall transfer function, you will say these are the poles of the overall function, right? Root or pole, same thing. So what are these roots? It's a second order, it's a quadratic. So these roots are going to be, this is going to be 2 zeta omega n divided by 2. So that's how it is, minus zeta omega n. And it says my internet is unstable. Are you okay? So plus minus omega n b square minus 4ac. Remember your high school equation. Okay, b square, b is this, b square minus 4 times this and divided by 2. So ultimately it will come to something like this. Okay, minus zeta omega n plus minus omega n zeta square minus 1. So as long as zeta is greater than 1, we have no problem. We'll get two real values, but we'll have run into trouble when zeta is less than 1. Okay, we'll see about that. So we'll wait for that. But these are the two roots. Okay, don't be alarmed or afraid by seeing such complicated one. For you, they will be simply numbers. Don't worry. Now I am telling you, teaching you standard symbols.
But when you're going to solve problems or whatever, these are going to be some numbers. Say maybe one is minus 0.5, the other is minus 1.5 or something like this, whatever. Okay, so don't be alerted. So what we'll do now is we are talking about step input. We want to see the second order system with a step input. This is the simplest one. As I said, we start with the simplest one. So in that case, if Rs is 1 upon S, this is Y of S. This is the output. And two roots, S1, S2. So down below, you will write S minus S1 times S minus S2. Okay, S minus S1, S minus S2. Another way of them writing like this, because they are these are the roots. Like there is a plus minus here. You can write root is if root is S1, then you will write S minus S1. Remember, S minus S1. So this is going to be S minus this. That's why this comes plus. Okay, in here it comes plus. So you can express this as a matter of fact. There are two terms here. Do you realize it? There are two terms. Okay, one is plus omega n, the other is minus omega n. You write the same thing with minus omega n. That's a simplified version of writing what they're writing. So this is why this is the general equation for the output. Omega n square, this is omega n square. And what you do here, Rs, instead of Rs, you write 1 upon S. Okay. And this is the expansion. This is the expansion of this thing. S minus S1 times S minus S2. All of this is taken care here. Now you can see that this root, the roots, the two roots of the second order system depend on, I just mentioned, depend on the values of zeta, damping ratio. For example, if damping ratio is greater than 1, they will be all real numbers. If it is equal 1, they will be real and equal, right? If damping ratio is 1, then there will be two real values of the same value. If this is less than 1, then this part is going to be what? Imaginary, right? So it's going to be a complex number. If damping ratio is less than 1, then this part is going to be imaginary. So the roots are going to be complex. So we'll have different cases for different values of damping ratio. So we just go consider these cases one at a time. Simplest one, case 1, damping ratio is 0. In this equation, damping ratio is 0. So what will happen? You have S square plus omega n square, and omega n square up here. So that's why. Omega n square S square plus omega n square. Or you can write it S plus minus j omega n. Same thing, plus minus j omega n. And so what are the roots? You can see S square plus omega n square. One S is plus j omega n, and other S is minus j omega n. So these are the roots. So if the damping ratio is 0, the roots are here. One here, the other is here. You have to understand physically, okay? Not by the mathematics. Mathematics is one thing. But if you understand physically the location of the roots and things like this, it's going to be much easier for you. So damping ratio is 0. You have got two roots, imaginary axis. And you might have known that for roots on the imaginary axis, the response is sinusoidal, oscillatory. If you did not know, you will know now. You take inverse Laplace of this, and it comes to 1 minus cosine omega n t. You might say, sir, how are you going to do it? You can do it. You can do by going back to the theory of Laplace transform. You write omega n square 1 upon s plus j omega n, and then you write another s minus j omega n. There will be three terms. Okay, so the plus j omega n minus j omega n you can write together, and this is going to come to cosine omega n t. And this one is for this part. So for this part, this is the one. And this, so you might say again, you might say, where am I going to get it? You just have to go to the book, your textbook, and I gave you the page number. Anybody remembers? I gave you the page number in the second lecture. Your textbook has a list of these Laplace transforms. So you just copy it from there. I know if you want to go into the fundamentals and you can derive it, but that will take you some time. So now you're talking about application, learning, designing, and things like this. You can simply, I think this page was it page 11? I don't remember which page. I gave some page numbers for the Laplace transform table. Anybody remembers which page it is? No? Nobody remembers which page? 13, sir, 13.
Okay, let me see if I can find it. I gave you the page numbers for the Laplace transform. Table on page 51. The Laplace transform table on page 51. You just keep it handy in front of you because we'll be needing it. Okay. So if you have something like this, just go open the book, get into the table and get the inverse Laplace transform. Okay. I don't want you to spend time here and doing it. I know you can do it from your knowledge of Laplace transform. Again, the it's table, it's a table, Laplace transform table given on page 51. I'm talking about 11th edition, but I think 12th edition is almost the same. Then you slide here or there. The table is on the same page for both the editions. Okay, so we have the undamped case. Damping ratio is 0, no damping, 2 poles, imaginary. This is the time response. If you plotted it, how would it look like? It is simply a cosine wave shifted by 1. You see that? It's simply a cosine wave and moved by 1. So the plot is going to be like this. I show you the plot ahead of time. This is 1. This is the 1. And so it's not, the cosine wave is not around 0, but shifted by 1, right? So see that? This is the function. Totally oscillatory, total oscillation. Did you know that if the roots are complex conjugate, imaginary axis, the response is sinusoidal? Do you know that or no? How many of you knew? Yes, sir. If the roots are complex conjugate, the time response is simply sinusoid. Okay. Here in this case, it came cosine. Cosine is a sinusoid. That's not a problem. So no damping, sinusoid. That means what? If you have a system where the damping ratio is 0, there is no damping, and you excite it, you give an input, then the output is simply oscillating. It falls into sustained oscillation. It does not become unstable, but it does not become stable also. So this is a case which is a borderline case, boundary case. This is the case we always look for. What is the borderline case? What is the boundary case? Then anything below this is stable, anything beyond it is unstable. We'll see all this, okay? So I'm telling you ahead of time so that just to give you some idea of what you're talking about. So this roots, imaginary axis, complex conjugate, completely oscillatory response, you got to remember this. Okay, so this is first case, and this case we call it undamped. You have already undamped response, damped response, critically damped response এগুলি আমি তোমাদের বলেছিলাম ওই যখন আমি প্রথম সেকেন্ড লেকচারে যখন আমি পড়াই তখন আমি বলেছিলাম আর তোমরা পড়েছো তোমাদের প্রিভিয়াস কোর্সে পড়েছো আমি জানি অনেকেই বলবে যে হ্যাঁ জানো anyway but we'll do it because it's important for us. So if the damping ratio is between 0 and 1, see that now we'll come here. If the damping ratio is between 0 and 1, so this term 0, so this term is a negative term, isn't it? So because of the negative root, there's going to be j, so the roots are going to be minus theta omega n plus j omega n. So we write this minus theta omega n, the real part, okay, and the other part is the imaginary part. So we show it like this. Okay, damping ratio between 0 and 1, the roots will be complex conjugates. Okay, so the real part is minus theta omega n, this part. Okay, look at this one. Also sometimes we call it sigma. I don't know whether you have used it. Theta minus theta omega n, sometimes called sigma. Remember this minus always negative side. And j omega n 1 upon square root of theta square root, we call it omega d. Have you heard of this omega d? Yes, sir. Yes, sir. Damped natural response. That's right. So omega n is undamped natural response and omega d is damped natural response. So look at the difference between them. Damped is omega n, and if you multiply this by 1 minus theta squared, then this whole thing is called the damped natural response. Where is it physically? This omega d is this vertical axis. Sigma is the real axis. And you can see that sigma is negative, so the roots are going to be always on this side. What happens if they're on the other side?
unstable maybe. Unstable, that's right. So the roots cannot be on this side. Okay, so that's why it comes minus theta omega n, and this is sigma, we call it sigma. Okay, the sigma, and j omega n, this part is this part, and this all this part we call it omega d, damped natural response. Now, so you understand, this is your sigma, this is your omega d. Look at my cursor, you have to be careful, I cannot make it any bigger. So can you find, gentlemen, this distance from origin to this is the pole, right? The pole is here, it has got a real part, it has got an imaginary part. So how much is distance? This pole is from the origin, how much is the distance? Can you do it? Root over sigma square omega d plus omega d square. Use your paper, pencil, everybody, and tell me what is the distance. What is the distance of the pole from the origin? Sir, omega n. Omega n. Very important result. I don't know তোমরা কয়জনে জানতে এটা। This is very important. দেখো একটা পোল যদি থাকে এখানে, যে এই পোলটার দূরত্বটা হলো ওমেগা n, আনড্যাম্পড ন্যাচারাল রেসপন্স। এইটার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট যেটা, এটা হলো ওমেগা d, ইমাজিনারি পার্ট যেটা, এটা হলো ওমেগা d, এই যে ইমাজিনারি পার্ট, ড্যাম্পড ন্যাচারাল রেসপন্স। সো দিস আর রিয়েলি physical numbers, right? Damped and undamped natural response. Given a system, it has got its natural response. This is something physical. So in terms of S domain, they are also quite carry its meaning. আরেকটা জিনিস তোমরা করো দেখি, করে ফেলেছো ওমেগা n। আমি যদি একটা লাইন আঁকি এই পোলটা থেকে এই পর্যন্ত, হ্যাঁ, এভরিবডি ট্রাই টু লিসেন, আমার এখানে একটা অন্য ভাষায় করার চলতেছে। সো আই থিংক দিস ইজ মেকিং সাম ডিস্টারবেন্স ফর ইউ, ইজ ইট? তোমরা শুনতে পাও? না স্যার। হ্যাঁ, দ্যাটস ভেরি গুড। কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি, আমার উপর তলায় ইয়ে চলছে, স চলছে। ওকে, হোয়াট আই এম আস্কিং ইউ নাও, you know this is omega n, okay, and this is minus theta omega n, real part, imaginary part omega n 1 minus theta squared. What is the angle of this line with the negative real axis? আমরা যদি এটাকে theta বলি, এই অ্যাঙ্গেলটা, আবার বলছি তোমাদেরকে আমি, এই যে একটা লাইন টানো, এখান থেকে যদি এখানে একটা লাইন টানো, যে অ্যাঙ্গেলটা হবে রিয়েল পার্টের সাথে, রিয়েল অ্যাক্সিসের সাথে, দিস অ্যাঙ্গেল ইজ কল্ড থিটা। এই থিটার এক্সপ্রেশনটা বের করতে পারবে? দেখো তো কি হবে। স্যার cos ইনভার্স জিটা। cos ইনভার্স জিটা, দ্যাটস রাইট। আমি তো বলে দিয়েছি এখানে, কিন্তু কেমনে হলো এটা? cos ইনভার্স জিটা কেমনে হলো দেখো তো দেখি। স্যার এখানে হচ্ছে জিটা ওমেগা n ডিভাইডেড হচ্ছে ওমেগা n। দ্যাটস রাইট, দ্যাটস রাইট। এভরিবডি, ইটস ভেরি ইউজফুল ফর ইউ, অল অফ ইউ। আমি আবার কোশ্চেনটা করছি, and then you try to get a solution. If you draw a straight line between this pole and the origin, I am looking for the angle of this line with the negative real axis, and I call this theta. তো থেটাটা হবে এই যে দেখো, এটা তো মাইনাস থিটা ওমেগা n আছে, সো মাইনাস থিটা ওমেগা n ডিভাইডেড বাই ওমেগা n, সো দিস ইজ থিটা cos ইনভার্স থিটা। সো দিস ইজ এ ফিজিক্যাল অ্যাঙ্গেল ফর এ পার্টিকুলার। তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো কিনা, যে আচ্ছা, ইট উইল ফলো অটোমেটিক্যালি। এটা যদি এখানে হয় তাহলে থিটা, আরেকটা যদি এইদিকে আরেকটা লাইন যদি টানি আমি এর ভিতর দিয়ে একটা স্ট্রেট লাইন, যে কোনো পয়েন্টের জন্য তো এটা কারেক্ট, এটা টিকবে না? ইফ ইউ ড্র এ স্ট্রেট লাইন between 0 and this pole, so on any point on this line, this relationship will hold, theta minus theta equal cosine inverse theta. তোমরা বুঝতে পারছো নাকি? দেখো এভরিবডি, আমরা এইটাই শেষ করবো, এই টপিকটাই আমাদের শেষ, এরপর আর যাব না। সো if you draw any line between 0 and this pole, this line will have an angle of theta. so পোলটা যদি এখানে হলো না, এখানে হলো না, ওখানে হলো, কিছু আসে যায় না, প্রত্যেকটার জন্যই এই রিলেশনশিপটা ট্রু। তার মানে কি, এই লাইনে সেটা ইজ কনস্ট্যান্ট, ইজন্ট ইট? সো দিস লাইন ফ্রম অরিজিন টু দ্য পোল গোয়িং আপ টু হিয়ারএভার, ইটস কল্ড কনস্ট্যান্ট ড্যাম্পিং রেশিও লাইন। ড্যাম্পিং রেশিও ইজ কনস্ট্যান্ট অন দিস লাইন। তোমার পোল লোকেশন যেখানেই হোক, যতক্ষণ তুমি এই লাইনের ভিতরে আছো, তোমরা যদি না বুঝে থাকো, you start wondering about it, start thinking about it, and then এটার এখানে কি করা হয়েছে, দুইটা পোল পাওয়া গেল, কমপ্লেক্স পোলস আর হিয়ার, and the time function is like this. এটা তোমার মুখস্থ করার কোনো দরকার নাই, শুধু একটু দেখো, বোঝার চেষ্টা করো,
এটা একটু দেখে এসো, নেক্সট ডেতে আমরা ফার্দার আলাপ করবো এই সম্বন্ধে। সো দিস এক্সপ্রেশন ইউ উইল গেট, এই যে তোমার টেবিলে আছে দেখো, পেজ কত বললাম জানি, the wherever this expression is given there, so you can simply copy it from that. So y is going to be 1 minus, it's going to be a sinusoid, it is a sinusoid but has an amplitude which is variable with time. এই সাইনোসয়েডের অ্যামপ্লিটিউডটা দেখো টি এর উপর ডিপেন্ড করছে। সো the response will be something like this, আমি তোমাদের রেসপন্সটা আগে থেকে একটু দেখিয়ে দিই। এই হবে রেসপন্স, এই যা এইটা oscillatory, it's going to be oscillatory, and then finally it's coming like this. So we talked about two cases, but the second one I have asked you to take a look at it before you come next time. Okay, Wednesday ক্লাসের আগে তোমরা দেখে আসবে তোমরা ঠিক বুঝতে পেরেছো কিনা এটা, বা এর মধ্যে কোনো তোমাদের কোশ্চেন আছে কিনা। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, থিটা ইজ কোসাইন ইনভার্স থিটা এন্ড দিস লাইন ইজ কনস্ট্যান্ট ড্যাম্পিং রেশিও লাইন। এই লাইনটার উপরে যে কোনো পোল নেও, ড্যাম্পিং রেশিও ইজ দ্য সেম, যত দূরেই হোক আর কাছেই হোক। হ্যাঁ, এগুলো আমাদের লাগবে, খুব বেশি লাগবে আমরা যখন ডিজাইন করতে যাব in the coming weeks, 2-3-4 লেকচার পরেই আমরা হয়তো ডিজাইনে চলে যাব, তখন এগুলো কিন্তু খুব লাগবে, তোমাদের ফিজিক্যাল একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগবে জিনিসটা সম্বন্ধে। ওকে, all of you. All right, thank you boys and girls. I'll now turn your attendance thing on. Okay, আগের থেকে আমি রেডি করে রাখি নাই, এটা লাগবে যেতে আর কি। So I have turned it on. You can sign for your attendances and we will see you on Monday again, inshallah. তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা ওপেন করা হয়েছে, তোমরা দেখো। So for rest of you, goodbye gentlemen. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamualaikum, sir.